Good afternoon, viewers and listeners of Concerned Citizens Media. Uh, hello, welcome back. Nice to have you here. So I have some news to share with you, and at the end, very important video or interview from one of the former member of OPDO, explosive interview with OMN. So I will have that one. It's in Afan Oromo, but I will try to translate some of the conversation that makes for our discussion. So first, the news, August 26, 2021. Thank you again for coming back. uh, the first update is a tragedy at Kabul, Afghanistan. About 12 U.S. soldiers, servicemen, killed by suicide attackers at the airport, and many more Afghans and other citizens died and injured in this attack, and still not known who carried out this suicide bomb attack. And it's a very sad news to report to you, especially for for the families, for service family members waiting eagerly for the safe return of these American soldiers. Is happening at the end of the time, at the withdrawal time. After fighting for many years, almost 20 years, and this is happening at the end of the withdrawal, at the end of the closing of U.S. Service, military service at Afghanistan. So it's a very sad story. So about 12 servicemen died, killed by this suicide attack. Many more others, Afghans, died and injured. So that is a tragedy to happen at this time. Withdrawing from the Afghanistan, it makes sense, but the way it is done is not it's not recommended in such a way, in a chaos. Biden should have handled in a better way, in a smooth transfer, instead of United States, all foreign nationals running for life. So they should have done a better deal with Taliban, at least living with dignity and respect. So that didn't happen. Now 12 Americans died there. When it comes to Ethiopia, the war is still going on in western, southern part of Ethiopia, and in northern part of Ethiopia. The war is still happening. I don't have the reports who capture what, but the war is continue in a tense way, very tense. And the Ethiopian Human Rights Commission released a statement on the residents in Western Wallagga, those who are killed in the clash. The number is 150, according to this Human Rights Watch. Ethiopian, appointed by Abiy Ahmed. So, they called for international independent investigation to this, and also asked the central government and the local government to do better to avoid civilians' deaths. That's their statement. So 150
killed in Western Walaga, reported by uh, Ethiopian Human Rights Council. So that's the update, and I will follow on the war, and I may have more information on the ongoing conflict. Here we go. Intelligence chief vows to eliminate TPLF. Followers of its ideologies ramp up critics against foreign countries. This is from Ethiopia Intelligence Agency, Mr. Thomas Ganturna. Thomas Ganturna, the Director General of the National Intelligence and Security Service, NISS, has this morning vowed to eliminate the Tigray People Liberation Front, TPLF, its ideologies, and its followers. The intelligence chief has also ramped up a searing criticism of foreign countries, which he blamed were rescuing the TPLF. In a statement he issued on his Facebook page, Tamasgan, who was the former president of Amara State, accused the TPLF as a party which committed a cascade of unlawful acts, starting from walking out of the incumbent Prosperity Party to relying on call-seeing federalist forces to challenge the federal government and overstepping its mandates by conducting a regional election without the consent of the federal government. Tamasgan said the last unlawful act of the TPLF was when it attacked the Northern Command of Ethiopian National Defense Force, ENDF. Even after the unilateral ceasefire was announced by the federal government, the TPLF crossed the line with its invasion of the Amara and Afar regions and is committing atrocities against innocents. So bear in mind, this is Ethiopian side of reporting, and the Ethiopian side, the way they use the words and they express the point, all is from Ethiopian side. And they are saying ceasefire was declared, but no ceasefire. No ceasefire. We know that. And it's not, the conflict started with Tigrayan force attacking Ethiopian Defense Force in November. No, all these are lies. The war started before that, according to different facts. But I just let you know this is Ethiopian side. Tamasgan promised to take all the necessary measures to protect the security of the country. It is proven that conspiring to destroy a generation unless the TPLF is in power is not going to work, he said, and added that it is also proven that such junta mentality is not limited only to a few thugs, swindlers, liars, murderers, vagabond, and terrorist pensioners. In his criticism of foreign countries, Tamasgan said that, ironically, those claiming to be the world's police, the so-called educators of democracy, the ones who claim to have stood up against unjust world order, failed to condemn TPLF and its deed, from conspiring to dismantle our country to its blatant acts of atrocities against innocents, looting, and the invasion it is committing. Let alone condemning these countries are helping the TPLF, including feeding it, providing medicine, and facilitating communication equipment, he said, and added, as if that was not enough, it's heart-aching to see them engage in criticizing
agitating and threatening the government. These are very tough accusations against the international community, probably against the United States and the European Union by Ethiopian government agency head. Even salt gets bitter if it is too much. If these actors think they can continue to sustain sucking our blood like bugs, they are mistaken. We also know every conspiracy they are plotting with our defective bandas. They are acting like the plaintiff, the judge, the investigators, and the mediator. Justice is buried. But the one thing we say to them is that wherever they are, the junta and its allies will get what they deserve. Everyone must remember that Ethiopians would rather die than negotiate with their freedom. That is the conclusion from Temasgen Drone, Ethiopia's intelligence director, and threatening the international community and TPLF supporters, and to follow them wherever they exist. So this is a very serious threat, including maybe for this agency to conduct undercover operatives in the United States, in Kenya, or other neighboring countries. They say they follow them wherever they are. So this is a warning for all individuals fighting for freedom in Ethiopia. So this is from intelligence officer. And the United States also should pay attention for such kind of warning threats coming from the CIA of Ethiopia. Credit at this standard. Amid concerns over arbitrary detention of Tigrayans, Ethiopia forms joint police task force to arrest, prosecute terrorists dispatched by TPLF. So I reported the Human Rights Watch about Ethiopia's government activities, ethnic-based arrest, detention, and other atrocities happening, especially in the capital city, Addis Ababa, and many other cities, but not reported. I know it's happening everywhere. So the Ethiopian government, the federal police, and instead of resolving that issue, they are forming a task force to do more attack against their ethnic-based operations. So this is a report. A joint task force was established by Ethiopia, by the Ethiopian Federal Police Criminal Investigation Bureau unit, with the aim of upholding the rule of law by arresting, persecuting suspects dispatched by the TPLF and involved in organized crimes. So the uphold the rule of law according to them. But it's already reported they are doing illegal searches, ethnic-based operation against Tigrayans. So this government don't listen to anybody. Instead of resolving the problem, they will intensify their attacks. They do more harms. This joint task force is led by the Federal Police Criminal Investigation Bureau and includes police forces from all regional states, according to the Federal Police Commission.
The formation of the Joint Task Force was announced amidst gross concern about widespread arbitrary detentions and the disappearances of Tigray community members from Addis Ababa and other parts of the country. On August 18, Human Rights Watch, in a report, said that Ethiopian authorities since late June 2021 have arbitrarily detained, forcibly disappeared, and committed other abuses against ethnic Tigrayans in Ethiopia's capital, Addis Ababa, and said authorities should immediately account for Tigrayans forcibly disappeared, release those being held without credible evidence of crime, and end all discriminatory treatment. This was the report. Instead of dealing with this, what the Ethiopian government do? Organize a task force and to do more harm instead of investigating this and releasing those innocent people. They're doing more harm. They're doing more targeted arrests, more targeted operations against the Tigrayans. That's why I say, Abiy, don't listen to any reports, or don't do any adjustment to fix the problem. The report by Human Rights Watch was preceded by the news of large-scale arbitrary arrest of thousands of Tigrayans in Addis Ababa, of whom around 40 were those who were returned from the Kingdom of Saudi Arabia in April and May this year. An eyewitness who was interviewed by Addis Standard said that there were over 500 ethnic Tigrayans at the detention center he was held at. Some of them were residents of Addis Ababa, while the rest were people who arrived from the Tigray region. We were held in a cold cells for a month until suddenly we were released on the guarantee of our ID cards. I left hundreds of prisoners behind. Most of the prisoners don't have family members in Addis Ababa and were daily laborers. Elias, who was the eyewitness, said at the time. However, in an interview with BBC Hard Talk, Ethiopian Attorney General Gideon Timotheos dismissed the Human Rights Watch report. The TPLF has legitimately been designated as a terrorist organization by our parliament. Anyone who supports, provides material assistance, or sponsors this kind of organization would have to be held accountable. The TPLF happens to be an organization organized along ethnic lines, so most of its supporters, most of its financial happens to be, not all of them, but most of them happen to be from one ethnic group. So sometimes some outsides might not understand this context and the challenge. I understand where they are coming from, but they have to understand the environment within which we are operating. Still, this will not give you an excuse to randomly arrest Tigrayans, randomly shutting down their hotels and the business. No, you cannot use as an excuse because TPLF is based on ethnic-based organization. This will not give you a mandate to arrest all Tigrayans and shut down their businesses and conduct illegal search. So that is illegal, and you have to, based on the country's constitution, if somebody make a mistake, you have to have evidence. You cannot just conduct mass detention and conduct your atrocities based on ethnic lines.
In July and August this year, a crackdown by the Addis Ababa city administration saw the closure of several hotels in the city, which the city administration claimed were found operating with expired licenses. These are the excuses. Breached COVID-19 protocols and failed to keep accurate employee records, among other things. If they don't keep employee records, can you shut down the hotel, take away their properties for breaking COVID-19 protocols? You, the government, also breaking COVID-19 protocols when you are calling massive rallies into the streets. Massive rallies, when it's beneficial for your case, you don't care about the COVID-19 protocols. But when you want but when you want to close, when you want to attack Tigrayans, you use it. You use it. So you are translating the laws depending on your interest. So that's illegal, and it's already reported, already condemned by international organizations. You need to correct your act for better of the country. Zelalem Mengiste, Deputy Commissioner General of the Ethiopian Federal Police Criminal Investigation Bureau, said thousands of individuals were arrested, hundreds of businesses were closed. According to him, based on a recent assessment, 1,642 suspects were arrested and action was taken against 1,616 businesses, including hotels, buildings, warehouses, investment farms, factories, and real estate companies. It's very sad, really. Very sad. Ethnic-based operation against 1,616 businesses. I don't know what these people are thinking. That's very bad. Very bad. And especially when when they are talking about building Ethiopia. I don't know what kind of Ethiopia they build by excluding Oromos, our Tigrayans, and the others, by acting against them very harshly. The police have also seized more than 58 million birr in cash and blocked 93 bank accounts which are under investigation, according to the task force. This is very tough. Just take their money because of their Tigrayans, or just close their bank account because they are from Tigrayan origin. That's what they do. That's why Abiy is doing these days. No law to follow. Don't care about international criticism. Don't care anything coming from EU, Human Rights Watch, USA, anything. They just conduct whatever they want to conduct and take money, shut down bank account, arrest individuals, shut down the hotels and other businesses because they have the power. That's what they do. It's, if something is investigated, it should be identified and decided by independent judiciary system. But we don't have one. Everything is coming from Abiy Ahmed. Credit at this standard again. Tunisia prepared new UN draft resolution on Ethiopian dam. Tunisia plans to propose again to the Security Council a new draft text calling on Sudan, Egypt, and Ethiopia to resume talks to reach a binding agreement on the filling and operation of a huge hydropower dam on the Blue Nile. On 7th July, the United Nations 15-member
member body held a meeting to discuss the talks on Grand Ethiopian Renaissance Dam, also known as GERD, but declined to adopt a draft resolution circulated by Tunisia, which was a non-permanent of the Security Council. On Tuesday, Ethiopia State Minister for Foreign Affairs Redwan Hussein told ambassadors of the Nile River riparian countries in Addis Ababa that Tunisia is working to submit again its draft resolution on the GERD. The meeting noted that Tunisia's ongoing preparation to submit its inappropriate request again to the Security Council would put all riparian countries in a difficult position that necessitates cooperation to reverse it, said a statement released by the Ethiopian Foreign Ministry. Tunisia draft resolution called for the resumption of the African Union broker talks to finalize within a period of 6 months a binding agreement on the filling and operation of the GERD. The draft resolution further stressed the would-be reached deal should ensure that the GERD would not inflict significant harm on water security of downstream states. The Ethiopian statement further described the draft resolution as an unhelpful move that would undermine tripartite talks, before adding that Ethiopia should never accept it. Diplomats in Khartoum confirmed the second draft resolution but declined to provide further details about it. Sudan says wanting a binding agreement on the exchange of water data to protect its facilities on the Blue Nile, while Egypt expressed fears that the giant dam would reduce the amount of water reaching the Nile River. Last July, Addis Ababa said that Kenya, which is a non-permanent member of the Security Council, opposed the Tunisian draft resolution in support of Ethiopia. So we will see if the United Nations accepts this resolution. In the past, they say the issue of Africa should be resolved by African countries. So it could be the same result at this time. We don't know. So credit Sudan Tribune. Okay, the last one for today's reading. This is a conversation between Secretary of State Antony Blinken and Israel Prime Minister Naftali Bennett before their meeting in Washington, D.C. This is probably a phone conversation, but it's given to the press. Prime Minister Bennett said, "Mr. Secretary, I appreciate you taking time on a pretty active day here. It means a lot. Israel has no stronger and more reliable ally than the United States of America. From our inception and to this day, especially these days, you are always with us. You have our back, and that matters a lot to us. I can assure you that you will find no friend which is more reliable and appreciative than us. I bring from Israel a new spirit, a spirit of folks who sometimes harbor different opinions but work together in cooperation, in goodwill, in a spirit of unity. And we work hard to find the common things that we do agree upon and move forward on it. And it seems to be working. And this is the same spirit that I want to bring to our relationship of cooperation, of goodwill,
of friendship. We are going to be talking about a bunch of issues. Primarily, how do we fend off and curtail Iran's pursuit to dominate the region and its race to a nuclear weapon. We will also talk about regional stability and climate change, which is an issue for all of us. And I think Israel has a unique role in, through its high-tech industry and technology, to move the needle. And I am looking forward to having a very, very good relationship with you. I appreciate the time. That is the Prime Minister of Israel talking to uh, Antony Blinken. So this is Secretary Blinken's side, what he said about the statement made by the Prime Minister. Prime Minister, it is a true pleasure to welcome you to Washington as a Prime Minister. And I know how much President Biden is looking forward to seeing you tomorrow. I think, as you know, he has known and worked with every Israeli Prime Minister going back to Golda Meir, but he is especially looking forward to seeing you, his new partner. And that partnership really is founded on a proposition that our two countries working together and have a very important and a very powerful common agenda. And our commitment to the partnership to Israeli security and is always will be unshakable. And we look forward to addressing all of these challenges that we face, particularly regional security and the deep concerns that we share about Iran and the role that it is playing in the region, including the nuclear program. But also, on a more positive note, the relationship that Israel is developing with other countries in the region. I think is a very important development and one that we look forward to helping to build on, as well as dealing with other challenges, including the relationship with Palestinians, which is, I know, very important to all of us. So we look forward to a very good conversation. You have already seen the Secretary of Defense, and again, we just the opening gate, the opening act to the president. So that is the friendly conversation between the Secretary of the United States, Antony Blinken, with the Prime Minister of Bennett of Israel. You know, it's clear United States did a lot for the establishment of Israel, the best friend for Israel, and very hard for American President, Secretary of State, and others to criticize Israel, hold them accountable. Very tough because it can backfire here because we're strong Jewish community in the United States, the voting community. So they have to be careful if you are running for higher office. It's not easy to criticize Israel. That's why we don't have any resolution for Palestinians and Israeli issue, Israeli expansion into Palestinian territory. So many resolution, as I said before, so many resolution ignored by Israeli authorities with the help of the United States. Anyway, the United States used its veto power to defeat any resolution against U.S. Against Israel. I mean, so and this problem will continue from generation to generation. And unless the two-state solution is achieved very soon. So that is the situation. That's the reading part. Thank you. I will share this interview with Dr. Milkeessa Idaga, very senior, former, very senior OPDO officials
and you know, he can highlight a lot of very important secrets about the way the country is heading under Abiy Ahmed, why Oromos are taken away from from well-known legal prisons and assassinated without any accountability, why Oromo teenagers are killed in public, why Johar and other Oromo politicians are arrested, why Haj Alu is killed. All this is very organized, very planned operation of Abiy Ahmed. So let's listen to it. It's in an Afan Oromo. If you know Afan Oromo, that's fine. If not, I will try to just translate a little bit. Let's see. Okay. Qophiin addachi dubbii qophiiteen tan addachi dubbiitiin yeroo gargaraa qondaaltota paartii siyaasaa kan duriitiif hamma hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo. So this is Guyo Wario. He was also arrested by Abiy Ahmed operative last time, and now he's came back to you OMN media. Barsiisa yuunivarsiitii duraaniif hamma akkasumas hore jiddu galeessa ODP hatay Dr. Milkeessa Midhaagaati. Milkeessa Midhaagaa Dr. keessummaa dhaddachi dubbii taate waan dhufteef maqaa uummata Oromoo bal'aan ulfaadhi galatoomsi. He just welcoming him to the interview. This is the guy. Barkum lamaaf 18 deemina. Garee tokkoon deessitan. Tiim lamaan dur. Tiim lamaan wal qabatti ATM. Addisuu Taayee Milkeessa. ATM dura wanta qabu baay'ee jira. Gaafii uummata Oromoo deebisuuf jecha ofiidoo durs xiyyeeffataa jibbaa turretti seennee jijjiiruudhaaf gallee gaafa kaan dubbiin gara jallataa gaafa deemu karaarraa nus jallataa deemnee maqaan kun abbaatiin nuu kenne an abbaa nuu kenne beeku garuu maqaan kun ATM kun yeroo tokko na qofalsiisaa ture. Haa ta'uuti ammoo wanna nuyi daba goon irraa dhahee nuu kenne. Gara gaafiti hattaantu yooyu dabru barsiisa yuunivarsiitii turte yuunivarsiitii irraa yaamamee aangoon sii kenname achuma PP dabalamti. Yaamicha akkamitti sii godhe gabaabsi nutti ibsi. Akkamitti gara PP seenuu dandeetti? Garee muraasa taanee gaafa Lammaa Magarsaan dura taa'aa viidiyoo ta'u wanni isaanirraa mul'atu wanna gaarii waan ta'eef mee jara kanatti siqnee haa gargaarru keessatti jijjiirama fiduu dandeenya yoo ta'e haa seennu viidiyoo jibbinu kana keessa haa seennu innee mari'annee garsan deemnee utuma ala teenyeetu deeggarru guyyaa tokko bulammaan nu yaamee dhaaba seenaa keessatti nu gargaara. Wanni viidiyoo kun hin beekamu gaafa kaannullee nama lama sadii irra jirru kana fixee TPLFin yoo nama qaama duriitti deebise viidiyoon kun faanuma deema waan ta'eef kunni haaraa seenaa nu jedhee affeerraa nu godhee akkasiin seenni gaafa seennu gaafii Oromoo koosii Oromoo dantaa dhimma Oromoo qabannee seenne malee aangoo fi barcuma faayidaa barbaacha hin seenne. So he's talking about how he joined the OPDO at the time with the invitation of Lamma Magarsa, the then president of Oromia region, with the intention of contributing for Oromo causes. With that intention, he joined, he left his university job and he joined OPDO and Team Lamma to facilitate, to strengthen the Oromo issues, to give answer for Oromo causes. To answer Oromo questions.
haaromsa jechuun gaafii Oromoo deebisuu waadaa galuu jechuudha. Riifoormii jedhamee kan itti seename riifoormii guddichi tokko gaafii uummataa deebisuudhumadha. Riifoormii hiikoo biraa aangoo maal jechuu miti gaafii jajjabaa Oromoon kaasaa ture saboonni kaanillee kaasaa turan fakkeenyaaf gaafii Finfinnee daangaa ishii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu sirna dimokiraasii dhugaa fiduu mirga dhala namaa biyya san keessatti akka bineensaatti ta'aa ture san fooyyessuu ceesisuu So he's further stressing why he joined. He and his other team members were joined Team Lama and the reformists at the time to answer big questions about Oromo causes, including the question about Finfinne or Addis Ababa ownership, making Afan Oromo the federal language, and developing or answering other questions, answering Oromo's demand at the time. Strengthening the unity of Oromos, bringing Oromo political parties together. Magala Jimmaatti gaggeessine irratti waan kan deebisuuf maqaatu tolfachuu qabnallee ofiidoo irraa ODP jijjiiramu. Gaafa jijjiiramnu uummanni nu deeggaree waan kana hunda isinii sirreessina ka miidhamellee ka qabsoo keessa miidhamellee ka rasaasni dhagna keessa jiru ka harkichi ta'e ijji jaame warri faca'e hunda akkana jira jarallee haala ni deebisnee dhaabna jennee waan kanarra jimma walii gallee dhufnee gaafa dalagaa seennu waggaa takkatuun ta'in ajandaan biraa dhufu. Wanni waadaan kun hundi haa gatamuu ajandaan biraa dhuqqifamu. Ajandaa ida'amuu fi ajandaa paartii waliin makuu waliin baqsuu jedhamutu out of the blue bakka ta'e. So they had a conference in Jimma. They changed OPDO, the name OPDO, into ODP, Oromo Democratic Party, and they agreed to, to fulfill all the reform agenda. And after they agreed on this thing, then just less than within a year, the other agenda, the Maddamar addition agenda came from top, and every other agendas closed. The agendas talking about ownership of Addis Ababa, language, developing the unity of Oromos, strengthening the Oromo culture, all is shut down. Everything is about Maddamar addition, which is created by Prime Minister Abiy Ahmed. So deebisuu dandeenye sanarraa kan ka'e ideological shift ta'eetudha from ethno-nationalism to ethno-nationalism achichame gaafii sabaarraa baqatameetu maqaa biyyaa waan jedhamu ethno-nationalismiin kun dhufeetu waan uummataa waa'ee siyaasa sabaa siyaasa maalii kaasuun maal siin jedhanii boo'icha siin jedhan
waa'ee Itoophiyaa qaamuun mo'icha siin jedhan. Wanni jechuun gaafii sabaa, dhimma sabaa, paartii saba irratti hundaa'e wanna dhimmoota sabaa ka jedhamu kanarraa baqatameetu gara ajandaa biraa, ajandaa faallaa ce'ame kanaaf jechuu hin dandeenye. Ayyee Oromoo keessa namni aangoon itti kennamtee Abiy Ahmad Ali muummichi ministeera Itoophiyaa kan tana is from nowhere namni beekin jiru namni kun qabin jiru namni aangoo itti kennan tiim lamma sun keessa ati tokko turte tiim lamma warreedhan keessa mataan isa nami sadi si dhaayiba lamma dabartanii hin jirtanii jechuudha. Tiim lammaan eesdha yoo du'ellee bakka waan isa uummati nagar maalti san mudate. Tiim lammaa ka inni diigame gaafa lammaan aangoorraa kudeetaadhaan fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaa irra gaggeeffame. Kana namni sirriin gadi qabee hin beeku. Silaa akkaataa seeraa fi heeraatti wanni kun Lammaa Magarsaa caffee Oromiyaa dhiyaatee iyyata galfatee iyyatni isaa raggahuu qaba ture. Raggahuu qaba ture caffeedhaan. Okay, he's talking about how the Team Lama came to failure, how Team Lama is removed, and also with Madamar, which is a new ideology came, which is instead of ethnic federalism, everything about Ethio-nationalism. Don't talk about any issue about your culture, about language, about talking about Finfinne or ownership of Addis Ababa or strengthening the unity of Oromos. Everything shut down. And the Team Lama failure came with a coup d'etat Abiy conducted against Oromos. He was removed from the presidency of Oromia region, given a position into defense force, as a defense force. So that is a calculation on part of Abiy Ahmed to kill the Oromo's cause instead of answering the Oromo causes. Yeah. He's talking about the procedure supposed to happen to remove the president, but it is done like a coup d'etat. Fonqolchi mootummaa Lammaa Magarsaa irra godheennu. Fonqolchi kan inni godhame koreen giddu galeessaan hin beeku waan kana. Diteelii isaa koree hojii raawwachiistuun beekuu danda'a. Dhugaa rabbiin siin jedha. Nama hedduu gaafadhe gaafsan galgal. Wanni ta'aa jiru eenyu maaltu ta'aa jira? Nu irratti mari'achuu qabna. Lammaa yoo rakkina qabaate gamaggamnee buusuu qabna akka koree giddu galeessaatti jennee nama hedduu gaafadhe namni sii deebisuu jiru. So egaa waan ta'e keessa isaa hin beeku. Procedurally, Lammaan caffee iyyata galfatee iyyanni isaa approved ta'uu qaba ture tu'aan gurraan Yeah, it's done by Abiy Ahmed. We all know that. Abiy, the one, broke the law and appointed Lammaa Magarsaa to defense force. Taatishi Lammaa Magarsaa fonqolchatti irratti isan garee isa cufayyuu achi taasisanii san rukutu jalqaban Lammaa waan dhaqqab namni adara uummatitti kennate haa uummati nu ceesis jedhee qabsoo uummata Oromoo bakka darbatee ufillee darbatamee callisee afaan qabate taa'e man dubbatina ma uummatatti nimina waan isan godhan. Biyyo irra taaseera gaafii uummataatu nurra jira ammarraa kaasee dafee tuunaan galiin kootiin jijjiirradhu. Uummata Oromoo uffadhee jira ammatti kootii kana ofirraa baasee kootii Itoophiyummaan uffadhu jedhee viidiyoo Okay, he's talking about the questions about the removal of Lammaa Magarsaa from Oromia region presidency and giving him the position as a defense minister. And he was challenging the authorities at the time. He was asking them why this happened, this illegal procedure. Then somebody from higher authority, maybe Abiy Ahmed's team, told him, hey, don't ask everything. Don't try to know everything. That's not your business. Just shut your mouth. That's why
That's why they told him at the time. And Lama Magarsa, about this, his silence on the issue, he said Lama Magarsa did an interview with VOA, explained his position, and he don't want to change. He don't want to go with this Madamar or this new Ethiopianism ideology. And he said he don't want to accept this. He refused. Itti aansee maaltu ta'uu qabaa waan jiru saffisaan wanni baay'een deemee ni mari'anna ni furraa ODP'n hin diigamu ni mari'anna akkaataa itti pilaatfoormiin dhimma Oromoo irratti mari'annu ni jiraata maal waan jedhuun utuma wanni kun deemuu dubbiin gara hin taane deemee jechuudha. Ayyam waggaa lamaaf iyyuu deemuu jirra. Naannoo lammaanuu eegan gorra guffameef waggaa tokkoof wacaalee jira. Isaniin cufti eegii fiiffi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan. Lamma Magarsaa namoota hedduun man keessatti hidhame turee jedha. Namooti kan kee ganatti dhumne namoota hedduun lubbuun hin jiru jedha. Lammaan kun wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'e uummata Oromoo waan hin qabu. Manuma taa'aa ture yeroo quban qaba natti himee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'e amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ayye kaan ammoo siif Lamma Magarsaa ilaalchisa. He's answering about the situation with Lama Magarsa. Lama Magarsa is told to stay at home, like a house arrest. And I think he's already told not to talk about anything, shut his mouth and stay at home. And he is saying Lama Magarsa probably he's not in Ethiopia, probably somewhere else. That's why he's saying. Wanni kaasan Lamma Magarsaa gamma iskoort gomma godhateetti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabee. Hola, Papa. I'm calling you to say that I sent you a little money because I really want you to be here on my wedding day to dance with. Lamma qabatee fuuldur kan qabe nu sobaa jedhan. Lammaan dhugumaan dhaabsan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Dokta diraamaa jira. No. Lamma baay'ee akka diina tokkoffaatti dhagan. Baay'ee You say now Lama Magarsa is not playing game. He is considered as the most enemy against Prime Minister Abiy Ahmed. They're scared of him. Hammana ni walitti dhufeenya lammaa faana qabutti sitti magaanama. Hammana ni beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u already lammaan nyaatan. Yeah. He is saying Lama cannot be an escort. They are fierce enemy against each other. Wanni kun yaa'ii Jimmaa booda ji'a 9 keessatti wanni kun raawwachuu jalqabee jechuudha. Yaa'ii Jimmaa naannoo fulbaana 2012ti. Achirraa kaasee ji'a muraasa keessatti yaanni adda addaa dhufe. Duulli Oromummaa irratti sabboonummaa Oromoo irratti bahaa mandara keessaa waa'ee Oromoo kana yeroo hunda hin boo'inaa boo'icha keessaa bahaa kaffi bilaachuu tacaawatu sadarkaa Itoophiyaatti ol guddadhaa nama ta'a wanni dhabuu jalqabee wanni kun utuma dafee haga kana fiigee ODP nurkaa diigannee deegne nu. Wanni kun utuma akkasiin deemaa jiru lammaan gaafa aangoo irraa rukutamu dhaqee wanni adda addaa kun ida'amu PP maal wanni hundi waluma faana daantu nurratti ta'ee jechuudha sanbooda ol kaanii deemuu danda'u. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jechuudha. Okay, so things are going faster into a different direction. Any talk of Oromumma or being a proud member of Oromo is rejected, is not accepted. Everything is the member, the cadres are encouraged to
talk about Ethiopia, Ethiopianism. Forget about Oromo language, making a federal language, or talking about increasing or strengthening Oromo culture, or being proud of yourself as an Oromo. These all are ignored. Stop crying about these things. That's what he's saying. Talk about Ethiopianism, bigger picture instead of going to those small things. That's what they're talking about. Oromia Media Network abaara turte kun qabna. Oromia Media Network ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina. Gaafii tan deebisnaa gabaabsi. Gaafiin kun sirrii. Gaafa Okay, I just ignored this one. He's talking about what he said in the past about OMN and oil lift. Achirraa gaafa wayyaanee kuffifnee jennu dhiibbaa uummataatiin wanni nuyi beeknu Oromoon bilisoomeera jennee amannee jechuudha. Oromoon bilisoomeera Dr. Abiyyiin finnee masaraa galchineerra Oromiyaa kan harkaa qabu Lammaa Magarsaati waan feene keenyee akka furachuu dandeenya nama kan faanayyuu jennee waan yeroo sanitti amanneef jecha bilisoomneerra jennee waan amanneef jecha OMN qofa miti, WBO qofa miti, ABOs, KFOs namoota dhuunfaa hedduullee irra duuleera. San yeroo sanatti akkaataa bilisoomneerra jedhee waan amaneef wanni biraan barbaachisu. Yeah, he's talking what happened at the time. Those cadres, those ODP cadres believe that Oromia is got its freedom. We don't need anything. That's why he acted against OMN and OLF and Oromo Federalist Congress and others. But he apologized for saying that anyway. Mootummaa naannoo Amaaraa dabarsuu jiran jettee gaafiif deebii goote jirta. Eegis suni haal jajjaba keesseenuu kan kee kun qaba. Lafa Oromiyaa kan jiramte jira kan PP'n gurguran. Eegi OPDO irraa ODP jijjiiram. Achi ammoo PP dhufte lafa Oromiyaa gurguruu jirtu OPDO'n. Humni addaa naannoo Amaaraa lafa hektaara 270 as seenee lafa Oromiyaa keessa qubatee haga har'aa waraana kursiifatee jira. Naannoo Shanoo asii laga dhaaboo raachi dabartee naannoo Shanoo aanaa Kimbibiit magaala Shanoo naannoo sana humni addaa asaaminoo siqqee fidee qubsiise haga yoonaa hin baane darbeeyyuu lafa sana investimentii naannoon Amaaraa kennaa jira. Kana soba miidhan waan bulchaa ture waa irra taa'ee nama hundatti himeera. Even haga naannoo Oromiyaarra darbee federaalaa Republican Guardii hooggantootatti illee wanni kun rakkoodha. Humna asaaminoo kana kaasaa asirraa jedhee hin kaafne haga yoonaa lafi sun naannoo Amaaraa qabatee jira. Okay. Okay, this is very, very important point. And concerned citizens media and others also reported about Amara expansionist agenda, Amara's interest to gain more territories from Oromo, from Benishangul and others. He is saying that special forces from Amara region, trained and well funded by, as Hamano said, stationed in Shanu area, and the whole area is still under the occupation of Amara special forces. And also the land is distributed to Amara investors. So Abiy Ahmed and all other regions officials, they know it, but they ignored it purposely, and these forces are still there, and this land is taken from Oromos illegally as under the name of investment, with the plan of connecting the Amara region to Finfinne. That was the plan. And he was one of the person, he talked about it, exposed it to the public,
And the main purpose was to fire him from OPDO at the time was this very important reason. Amaras expanding, Amaras have an expansionist agenda. That's why Ethiopia is in trouble today. Whether they have the idea about expansion into the Tigray region, Benishangul region, and the Oromia region. He said the forces are still there today. Illegally. Okay, advertisement. Harka gadi kibba laga dhaabootiin lagdi tokko akkas deemteetu dhaqxee karaa minjaarinaa shukkuraa maalitti seenti beekta. Sanarra qubsumni haala ajaa'ibaan dhufee finfinne ibsaan galee fi bishaan galee fi karaan tolfamee fi waltuqee jira. The federal government facilitated everything. Those Oromia territory to be taken and given to the Amara expansionists. Water is provided, electricity is provided, the roads are constructed. Gaafi adeemfaan gaafa hunda hojii rooshinaa waan ta'eef jecha jawaari nurraa hidhaa yoo ta'u baadha saaminoo xiqqee isin irratti ta'a jawaar jedhame ni himeef jechuudha. Erga yeroo ni hidhame keessaa ba'eera garuu wannichi raawwatee bira jechuudha. Kanaafuu Jawaar Mahammad gaafi adeemfaan dhiyeessiteetiin OPDO'n hiite jechuudha. Gara nama 13tu adeemfaarraa dubbate 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana hojjennuudhaan kaasaniiru. Eenyuun hoogganaa isaaniirraa kaasee waliin mari'atanii ejjennoo isaanii waan ibsan fakkaata. So booldi dhaheetu dhiyaataa ture jechuudha. Caasa dhaaba keessatti wanni Jawaarii fi Oromoo naashinaalizimii irratti akka nuyi wanni goonu jecha sun qabatamaadhaan waan keessa ture. Gaafa nuyi waan ta'e waa'ee Finfinnee kaaftu Amaaraan mufataa dhiisa. Waan ta'e yoo kaaftu Baardaartu mufataa dhiisa. Akkasiin Baardaar gareen Baardaar mataarra bahee ajajatu hin galle. Okay, I'm gonna say very important. I'm gonna translate this very important detail he gave about why Johar Muhammad he has been in jail. Why? Is it because he did some crime? No. It's very essential for Oromos sitting and waiting for the justice to come for this very important politician, Johar Muhammad and others. Don't expect justice to come. No. It is a political decision, according to Dr. Milkeessa, as you heard him, about a stand the Amara parties, senior members took. If you don't arrest Johar Muhammad and others, the Amara party, EDEPA, will not work with ODP. So, to avoid this, the Prime Minister used different excuses, using the case of Hachalu Hundessa to arrest Johar Muhammad and other Oromo politicians. That is the case. That's why we are not seeing any evidence against Johar Muhammad or Bakala Garba or Hamza Boran. No. The issue is a demand brought by Amara politicians for Johar Muhammad and others to be arrested. And don't expect the Oromos, don't expect any justice. And
and also Johar Muhammad, Bakala Gawra, and Hamza Boran and others make a good decision by not appearing in person in this Ethiopia's court system, because it's meaningless. It's a political decision. You cannot base your argument based on some evidence. They're talking about evidence behind the curtain. All these are political games. The thing is a political decision. If Abiy consulted with his Amara seniors, he can be released tomorrow. So it's a political decision made by Abiy Ahmed with the demand of the Amara politicians. And we don't accept, we don't wait to see any justice. So I appreciate Johar Mohammed for taking the stand not to appear in person in that meaningless court. Law and order in that country is broken. Amaras are playing a major role. Abiy Ahmed is buying to their propaganda and doing their deeds, their bidding. He's doing their bidding. That's why we don't see any justice for all these Oromo politics. They will stay there until Oromos maybe get up, demand their freedom, or OLF became stronger, remove this system, then they will be released. That's the only way. Unless Abiy Ahmed consult with his senior Amara officials and release these political prisoners. So this is very explosive for those, even for the global community who are maybe expecting any justice, and for Ethiopians, for Oromos especially, who are waiting the court to give any verdict. No. Atin umni dhabde namti gargaan dhabde biltigina Oromiyaa keessa. Dhaabaa jedhan jaarseeraan alaa diiginaadhani jennaan hin dhaabnu jenne ani hin dhaabnu jedheeni warri waajjira dhaabaarraa of eeggannoo naa kennanii. So he was given a warning to stop all the challenges he is doing. Finfinnee wantoota deemamaa jira jedhee kaasee sanbooda waajjira dhaabaatti naamanii na qoratanii. Tokko hiriyaadhuma koo fi nama biraatu na waamee akkamiin miidiyaarra taasifamanii na qoratanii wanni kun baluuf jira ani iyyee dadhabee so kanaaf hin dubbadde jedhee qorannaa sana akkasuma hundi jedhee bira darbee deemee namillee jaarseeraan alaa dhiigde jedhamee qoratamee jira caasaa mootummaa keessa namni afaana hojjete qoratamee doorsifamee jira. Fedhii isaaniitiin godhuu jiran jechuu jaarseeraadha hin deeggaru jechuu isaan. Amaarri naannoon Amaaraa dhiigina Amaaratu wannoo ta'a jedhee kaasnaan hin dhaabataaf gaaffii Amaaraa yoo fedhan baasee adeemsaan naannoon Amaaraa Abiy bulchuu hin dandeenyaati jedhanii itti isaan mirga bilisummaa akka malee qabu barba. He's talking about the Amara politicians having the upper hand in that country. Even they can remove the prime minister if they want to. They can get anything they want. Muummichi ministeera guyyaa tokko waajjira kan keessa itaala kan keessa caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas eessisan geessan. Gaafsana dhugaa dubbachuu fi biiroo aangoo irraa fuudhaa turre nama haaraa bakka kiyya bu'isan hoogganaa biiroo lafaa ammaa jechuudha. Utuu walharkaa fuudhinsa aangoo irra jirru poolisii Oromiyaa erganii nu lameen nu qabanii nu fuudhanii deeman. Nu fuudhanii karaarra dhaabbannee bakka ta'e waliin bilbiluu iddoo ta'e bilbilanii asii godhanii akkas godhanii sa'aatii dheeraa erga nu dhaabanii booda maali dhiiroo eessa dhaqnannaan komishinii poolisiitu isin barbaadaa nu jedha. Komishinii poolisii kaadaa alatti hin bilbiluwan hooggansa olaanaadha. Hoogganaa biiroo kaabinee naannooti. Ani poolisiin akkamiin qabamee deema jedhee qabaa fidaadhaan bikaan dhiifama nu godhaa dooktarnaan jedhu ijoolleen poolisiin waan beeku qabdanii. So he's talking about how he was removed from the position illegally and replaced by another individual.
taken by the federal police. Tarkaanfii akkamii akka fedhan beeku. Guyyaa sanii kaasee Shimallis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa bilbila narraan kaasu maseejii naan deebisu kadhadhee maali wanni kun dhiiroo ati hiriyaadhaan naallee waliin baranne maalan balleesse wannumti ani godhe yoo jiraate na waamte an nareeffachuu hin dandeessu akkamiin akkas ta'anidhe maseejii erge maal jedhe. Yeah, he talking about he was ignored. About the issue he was raising. We grow together, we got education together, but why you ignore me? He ignored Shimallis Abdisa, the current Oromia region president. Ignored his text, he ignored his calls. Ayye waa yaadan kan aangoo Shimallis Abdisaa isumatti qabsiismoo aangumisaatiin inni si qabsiismoo gubbarraa jajji dhufe gaafas akkasi dararan. Ma uummatatti hin dubbatin kallee gaafas. Achi deessee gaawaa kana ta'uu xiqqoo natti ulfaata jechaa fi sodaanis ni jira sin dhosku haa ta'uuti garuu wanna tokko akka beekamtii olii ala hoogganaa biiroo tokko qabdee fuutee deemuun ni ulfaadhaan jedhu ilaalcha akkasiin qabu. Ayye hoggana biiroo olii yoo gubbarraa ajajanii fakkeenyaaf Shimallis Abdisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaas gizeettuun kee qaba. Shimallis Abdisaa chundura aangoon qabu. Abiyyi gubbarra ajajedhanii warri siyaasaallee yeroo jechooti itti darbatan argina. Shimallis Oromiyaa ufumaan umnubiitiin bulchuu jirmoo ajajuun gubbaa dhufuun bulchuu jiru. Medee bistaan. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Amma ka jiru paartii tokko jira. Paartiin sun maqaa isaa akkaataa boordiin filannoo beekamtii kenneefiin dambii ittiin bulmaataa isaa irratti keewwata tokkorraa paartii prosperity paartii yookaan bilchiginaa jedhamu jira. Amma namni badhaadhinaa barwaaqoo maal jedhee haasa'u kan isaa qabdan hin beekan beekamtii legal name jedhamu jira. Paartii takkaa jira. Paartiin sun pirezidaantii tokko qaba. Pirezidaantii santu naannoo pirezidaantota hunda muudata. Akka fedhe muudataa ni ajajataa wanni godhata. So kanarraa kan ta'e naannoon Oromiyaa jira naannoon kan jiru jedhee nama federaalizimii barates waan ta'eef odeeffannoo qabu. Okay, let me say something about this one. He's saying there is no Oromia region. He's saying that. No. So Shimallis Abdisa or whoever in Oromia, whoever governing the Oromia region, they don't have any power. There is one party system. That one party system is a prosperity party system legally registered under election board. So he's saying he got one president, probably the Prime Minister Abiy Ahmed. He is the one have complete authority to appoint all other presidents governing other regions, or he is the one do whatever he wanna do. So there is no question about Oromia region or Oromia region governing itself, or Oromo president and others having some kind of authority. Not at all. That is closed. Very essential point. Akkamiin guyyaa ODP diigamuurraan dhiitee manatti galle nama muraasa faana galle manatti sambooda warra ODP diigamutu jennee galle kun qorannoof nu yaaman. Ana yaame muummicha ministeeraatu na yaame ganama sa'aatii 2:20 dhaqee laaqan abba jechuudha. Achirratti waan hedduu kaasneerraa sambooda achi keessatti gaa waa baay'ee kaafnee wanti takka namni sa'aatii dheeraa naa kennanii muummichi ministeeraa waliin haasofne achirra Oromoon na deeggaruu qaba. Yoo na deeggaruu baate immoo ofiifuu ni caba. Cabu immoo hin ka'uu ka jedhu dubbataniiru. Anumaatti dubbataniiru. Kanaafuu Oromoo biyyin deeggarin hin cabaa karoora amma biyyi laf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeessuun jirsun jechuudha. Ni cabaa jedhan kaanaan yoo na deeggaruu baate.
Dr. Milkeessa ma uummatatti nimina waan hagan gaarii san uummatatti mun qabdani uummata balleessuuf ijjeesuuf itti deemuu jiran isan hooggantooti Oromoon bakkeeyyatti si lamma warram quuqam qabdan jedhanii uummatillee kireeditii tanii kennu kun calliftanii taa'uun imaana uummata nyaachuu san hin taane. Wanni kun wanni humna keenyaa olii ta'e dhugaasitti maan waan asilos kun qabu waan justify godhatu kun qabu. Achirraa ka'ee wanni inni erga gaafasii managgalee mari'annee wanni baay'ee wanni mul'ate san booda piigooneetu hiina hunda ishii sassaabdeetu maal goona jedhu kun nutti ergamee nutti kaasa. Gidduu kana keessa piikii goonee galchina faanaan jedhanii natti erganii turanii. Anis piik ta'uudhaaf qophaa'aa ture dursees waan tokko goggodhaa ture. Anyways waan humnaa olii ta'ee akkitti dubbattu jiru yookaan dubbattee safar gochuu danda'uu qabda jechuudha. Sana gochuu hin dandeenye sanaafan iftoominaan himaa jechuudha uummatatti. Okay, he's talking about why he was silent and after he all the issues he raised with the prime minister, he discussed with the prime minister for a longer hours. The prime minister told him Oromos must stand with him, must support him, blah blah. If not, Oromo will be disintegrated. But he didn't want to participate in this new ideology, so he just stay home, stay away from talking about this in public. So he says the situation is tough, it's scary to talk in public under these circumstances, and even the authorities threaten him and others to arrest or to put them in jail. Ayyaanni irreecha kabajamuuf yeroo jalqabaaf akka piippiin qabatta ayyaanni irreecha guyyaa tokko feeyyamanii fi yoo ayyaani gaammoo koronaan Itoophiyaatti hin dabala. Koronaan ayyaani hin jaallatisa. Koronaan amantaa waaqeffataa kanallee waan jaallatanatti hin fakkaatu. Kanaafuu Shimallis Abdiisaa gaafas wa dubbatee jiru. Sirni naaftanyaa kabaggoon dhibbaatiif nu cabsine dirree kanatti deebineedha dubbate. Warri Minilik guddoo lolee guddoo waachif. Eegi suni jalqabee Shimallis dabalate qondaaltoti teessan cuftinu maqaa Itoophiyaa jedhu malee Oromiyaa jedhu hin baqatan. Gafas adeemfaan maan isan goot warni hinga kamitti san kennan. This is really good question. Waan kanarratti warri adeemfaa koreenuu jiraawwachiistu waajjira muummicha ministeeraa dhufanii akka iyyan akka booyan muummichi ministeeraa nuu kaasee san booda immoo dhiifama akka gaafatamu. Dhiifama sana immoo waajjirri dhaabaa akka nuyi wanni kun naftanyaa wanni cabee dhabme sun wanni akka ta'e akka guraan afaan namaa keessaa akka ba'ellee jedhanii waajjirri dhaabaa iskiriinshootii isaa qabaachuu dandeessu. Waajjirri dhaabaa dhiifama gaafatee ture. Dhiifama gaafatame sanarratti koree giddu galeessaadhaan kaasee ture. Eenyu dhiifamni kan gaafate dhaabaa gaafate immoo nama dhuunfaatu waan san gaafate barreessee jedhee gaafannaan wanni sanaa fi addisuutu barreessee isatu anumatu timee lammaattis maal goone irraa waan jedhu deebiin muummicha ministeeraa irraa kaasanii jechuudha gaafsan. So dhiifama kan jedhu iyyuu barreeffamee ture jechuudha waan kanaaf. Achirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naftanyaa jedhamu miidiyaa Oromootiin OBN akka hin dabarre afaan namaa keessaa akka hin baane godhame. For your surprise, waa'ee dhimma lafaarratti OBN tarbiina godhee waa'ee jecha naftanyaa jedhu sadii kaasennaan irraa kutanii dabarsan. Gaafa kana bojaan gaafadde bojaatti aanaa daayireektara OBN maal kuttan anatu jedhe waan naftanyaa jecha jedhu sirna nama miti saba miti maal keessaa baaftan jedhee gaafannaan kallattii gubbaanuu kaa'ame jecha naftanyaa kana booda OBN dabarsuun qabu naan jedhe bojaan. He's alive now. Bilbilaan. Okay, he's talking about statement made by the Oromia region President Shimallis Abdiisaa about Naftanya breaking their bonds and dominating the political field. Then the Amara politicians pissed off because of this statement. They forced the prime minister and
ODP, Oromo Democratic Party at the time, to apologize officially. And after that, it was restricted officially not to use the word Neftenya in interview or in a public speech. You see how powerful the Amara politicians and the Amara agenda in Ethiopia. That's what he's talking about. And even he did interview, he censored his interview, cut out any word referring to Neftenya. Neftenya is not about Amara. It's about the structure of government. Those forced or using a gun as a means of governing others. It's not about Amara or ethnic Amara people, but they translated in that sense, and they forbidden. They use the authority to force the prime minister to restrict such use of the word in media and other platforms. So this shows how they are very strong and powerful in that country. Yeah, it's just ignore about federalism, talk about Ethiopianism is a bigger picture. That's why I say Ethio nationalism. sabab sirri naftanyaa qeeqeef yaamichi baay'ee irra godhama tura akka ijjeefamuuf karaa yuutuubii feesbuukii kana gargaraatti yaamichi godha turan hacaaluun aduun turin ijjeefame dooti isa kanaan wal qabattee yaaddaate hacaaluun waan dursa irratti pilaan ta'ee ture natti fakkaata namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan ba'u jedhee dubbataa akka ture baranna rukutuu malu naajjeesuu malu dubbataa ture kan namni isatti dhiyeenyaan jiru haasa'uu irra danda'ayu. Okay, this is also very revealing, very explosive point about the days of Hachalu Hundessa, artist Hachalu Hundessa. He's clearly telling us that this is very well planned, organized. Before, for a long time, even the authorities are threatening him with death. And before the interview he made on OMN, he was under target to be assassinated. And he is saying this is a well-planned, well-organized, including by officials in Ethiopia. So his assassination is a targeted assassination. Is not about Talahun Yami killing him or others killing him. It is a very well-organized undercover operatives. dabalataan ammoo waa'ee federaalizimii kan gubbaalleetti hayyu wedhetti yaad kanaafu federalizimiif gocha biwal birkabi kompeer kaboonu abiyyi ahmad yookaan kaadireen bilxiginnaa isaati amma gandi keessatti uummata leenjiftuu sabdaneessaa afdaneessaa adidaneessaa jedhanii DDD kan dasee kan waan baay'isan na fakkaata so is abiyyi ahmad is really federalist waan ideology federalizimii qaba tolchuu jira bari san turtan tolchee jira federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu danda'u kabaratti federalizimii sobaate jechaa turreemi federalizimii sobaa ta'uu hin danda'u maaltu jira beektaa ajandaa qara dabarsuu ajandaa busheessuu waan jedhamu tokkotu jira politiksii keessa ajandaa sirraa fuudhameetu ni busheessita ajandaa sirraa hatamee busheessuu waan jedhamutu jira
Amma maal jedhu fakkeenya federaalizimii dhugaa hojiirra oolchaa jira. Federalizimii dhugaa federalizimii maastersii PhD irra baradhee qara'e taa'eetiin na dhukkube mataa na dhukkube. So we were both at work. We started getting these notifications ring. I'm just like, huh. I checked my camera, and then these. Federalizimii hojiirra oolchina yoo jettu at least minimum criteria qaba federalizimii criteria torba siisarara sanarra dhaabbattee wanni hojjetamaa jiru amma bar wanni jiru beeraawi jedhamaa jira kos beeraawi makalaakiyaa saraawwi jedhamaa jira kos beeraawi jechuun unitary systemii keessatti beeraawi jetta malee federaalidha. Biyya Ameerikaa ta'u biyyoota federaalistii ta'an keessa beeraawi jedhamu jiru. Wanni dhossaa wayii nu bira qabda. Okay, he's talking about federalism in Ethiopia. He said there is no federalism in Ethiopia now under Abiy Ahmed. He said under TPLF regime, at least we have, something, on the surface, federalism. People are, Oromos allowed to have their own language, to speak their own language, to have their own books in Afan Oromo, govern themselves. So it's even that much better than the one we have now. At this time, no federalism at all, even the false one. It's all about unity, one system, one political system. That's what he's saying. Oromia media network waliin gaafiif deebii goote jirti. Gaafiif deebii sun OMN illeeni hin dabarsine kaayee jira. Yoo qabame ani dhamtaay, yoo ani jeefamtaay, interview tan naa dabarsaa itti nu kennan. Adaaraatu nu kennan sun nullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Du'a of sodaatte, siidhuuf karoorsanii. Laal wanni ture yeroo san tokkoffaa akkuma siin jedhe erga kudeetaan gaggeeffame booda namoota lamaa dhiyaatan namoota mul'ata san morman namoota bilchiginnaan dhufuun qabu ODP dhufuu qabaa Oromoon hiree ofii murteeffannaa isaa ofiin bushuu danda'u qaba paartii maqaa Oromoo bifiigeen qabiyyeen Oromoo ta'e Oromoo bushuu qaba jettee haasoo ta'uu ta'e balaan sirra ga'a. Of course anaan siinaan jedhu natti dhufeera natti naannoo mana koo oolaa guyyaa wayis na hordofanii galgala keessa wanni ta'e jijjiiraa so wanni nani hubadhe hidhamuu mala duullee mala garuu waa uummanni dhaga'uu qabu baatee du'echa warra OMN itti maddee isinillee galatoomaadhaan darbina gootanii ol keessan. Warqinee tashoo baay'ee Dr. Milkeessa. Okay, he's after the coup d'etat. So those who are against Prosperity Party, those who are want to advocate for Oromo pride, Oromo unity, and federalism, Oromo governing itself. All these are became enemy, and they were targeted for arrest, for assassination, and to be followed by intelligence and the federal police. Even he was also under constant surveillance by federal and regional forces. So anything promoting the Oromo culture, Oromo language, Oromo freedom, and demanding about Oromo governing itself, all became enemy of Abiy and subject for assassination, imprisonment, and other atrocities. So in the pandemic year, Ayo warqinee tashoomee suniini yeroo baay'ee deebifte pandemic Awaash post gubbaa baay'ee barreessa ture. Artikilii kan jedhu dubbachuu fi fagoollee dubbisaa ture maqaa kana
Showman? Who is working at a Showman? Yedanu Gafina Tatur. Niotan Tagay. He's talking about Federalism, Barabiya Ahmed, the Masai of something complexity using other names to write some articles. I don't know what they call it. This is normal. Gafa afaanin ofii gabbaatee hojjechuu dadhabdu immoo waan wayii godhummoo qabda. Karaa ta'een keessa waan jiru waan amantee waan dhugaa ta'ee keessa hin turanii hoggansa olaanaadha nan beekaa waan ta'e immoo dalaguudha qabda. Actually karaa sanii babarreessaa ture maqaa kiyyaan miti wanni suni probably citiin taane na baasifte maal Aye, Ajaalu Hundeessaa du'ee namoota hedduun dhumatanii yeroo muraasa booda yeroo sunidha jira. Horteettan hora giddu galeessaa ODP ta duri taachuu fisan teessisanii isan namsaji si lamma magarsaatiif Taayibaa ujirraa ugguran namoota hedduu warniingi kennaniifi jedhan korsun kee turte mee mariin guyyaa sun godhamtu maal fakkaatti? Sababi ittiin himatamtan maal fa'a? Ankora sanirraa hin taa'e dubbiin akka inni hammaataa ta'e bareed irraa hafe maali mataa dhukkubsachuudhaan barbaanne sababni isaa akkaataatti ODP'n diigame ani hin fudhanne akka dhumaattis hin fudhanne maaliif ODP'n at least ODP'n Oromoo Democratic Party waan Oromooti jennee irra walii gallee gaafa Oromoo deebifna Oromummaa cimsinannee irra walii gallee dhufne gaafa sun diigamu paartii haaraa maqaa Itoophiyaa qabatee ideoloojii dudullachaa kana of keessan naqee dhufe ani hin fudhanne. So gaafa kana achitti walga'ii jira jedhamee ani akka carraa lamaanis irratti hirmaanne akka carraa Taayibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii isheen amma ta'e ofirraa. So he's talking about meeting held by OPTO officials and about the removal of him and the Eba and the Lamma Magarsa because they oppose how Abiy want to handle the country, so they remove him. Takaluma Branu again others given warning and they removed them from central committee. He's talking about again another illegal procedure of removing him and others. So this is very essential, very important. TPLF barade wagadi dami torba gaba Tigrayan bulchitu parti bira parti TPLF yara Tigray ke senturre nulle jarra baratu qamna jenne marianne raggasifne rawasi dofsun qab so seli dina jedame ergasi ga erodio asitti wonde takambi fudhatama ture seli dina jedama kan miseensota kaabaa osaa ta'uu anabaa osaa ta'uu namoota waraana bilisummaa Oromootti shakkamanis haa ta'uu hunduu seelii diinaa jedhamaniitu lakkaa'amuu namoonni bebbeekamoon hawaasa sochoosuu danda'an community leaders warra ta'an
hunduu yoo PP'n deeggaran taanaan seelii diinaa immoo tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhamee kallattiin gubbaadha kennama. Akkaataa sana waajjirri dhaabaa godinaaf dabarsaa, godinni immoo tarkaanfii hidhuus ajjeesuus ni fudhata jechuudha. Gaafaan yoo abaluu hin waan si suukkanneessu maal gootuu hiitu waan gootan godha. Gadi baasaa waan gootan godha jedhama asii gadi. Waan si suukkanneessu. Nama hidhuun yoo carraa argatte namtaa jechuudha. Abbaan seera faan mani murtii faana. Okay. I also reported about this Abiy Ahmed policies, his policies shoot to kill policy especially in Oromia. Those all opposed to prosperity agenda or Abiy Ahmed agendas considered enemies, and those enemies are subject to anything, and from killing, from mass detention, and from publicly assassinating them, dragging their body on the streets, taking them from the government jails and shooting them on the head. So Abiy Ahmed give order for lower officials to do whatever they want with these people. This is a very, very, very explosive point. I hope the international community, human rights, the United States, European Union get the translation of this tape. This tape is very explosive. Possibly if they can interview this guy. He is in the United States. He's in Michigan State University. He's a lecturer now here. So he can provide a vast knowledge of how Abiy Ahmed is operating, how Abiy Ahmed is created an assassination team in that country without any accountability to kill, to arrest, to destroy the livelihood of Oromos especially. Kanaafuu qaamni murtii irratti ajaja dabarsuu kan qabu poolisii moo akka structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii jira jechuudha. Hin jiru paartii tomma ta'e jira malee qaamni mootummaa hin jiru. Yaa koree amma beekaa godinarraa koree qindeessituu shantu jira. Koree qindeessituu shan kanatti aangoo qabaa jarri immoo gubbaadhaa ajajamuu waajjira dhaabaa fi koree qindeessituu naannootu ajajaa. Koreen qindeessituu naannoo nama shanii ajajni gubbaa darbaa sanarra dhaabbatamee tarkaanfiin hunduu manni murtii haa ta'u poolisii haa ta'u hunduu ajajaa sirraa kennamuu gubbaa kennamuu raawwatu malee ati manni murtii si ilaalee si dabarsee si bilisoomsu miti. Yoo siyaasa akka carraa waaqni si hundi godheedhuma warri waajjira dhaabaa jiran dhaaboodhaan malee manni murtii fi poolisiin Okay, this is additional point, additional strengthening point. There is no justice in Ethiopia, especially in Oromia. I don't know the other areas. The major focus is to defeat Oromo nationalists in Oromia. So they are using the committee headed by Abiy Ahmed and other senior officials. These are the ones deciding what to happen about Johar Mohammed, Bakala Garba, or others. There is no justice system. Yes, there is structure just for formality. Gideon Timotheus is claiming that he is, having, investigating all this and operating in a legal ground. But no, this is explosive. That's why I say, please, Amnesty International and others, get this guy, interview this guy. The United States, please interview this guy. Please get this guy. He got so many valuable
information how Abiy Ahmed is breaking the law, how Abiy Ahmed is a dictator in that country. He's operating. He can arrest. He can order the killing of individuals, whoever he don't like. So there is no legal system. There is no the judge, the police. They have no authority. Their authority is to follow the order of Abiy Ahmed, not the constitution of Ethiopia. This is very damning. This is very serious issue in Ethiopia. And Oromos back home and around the world don't expect any justice from this government. The justice is in your hand. If you want justice, get up, fight for it. It's clear from this interview and other information. biyyiti sadarkasiin gubbaa jirti laaluu jira mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee kun qaba. Ayyoo gubbaa sanii muummicha ministeeraa ta'ee waan biraa hojjete mootummaa qotinaan jechuun dandeessu. So sirnichi sirna Oromoof Oromummaaf ta'uu miti. Deemee paartiin PP'n salphi mirgas hiree ofii murteeffannaa Oromoo nidaa ni balleessa. Ajaji tokko kadabra dhaga'ee ajaji sun ati horsuun kee jiraatu hin beeknu Oromoo yoo walitti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoon walitti qabamuu dhoowwu jedhanii karoor kaanii jira. Sun keessa tokko karoorii irreechi Finfinnee irra kabajamuu dhoowwuu kan. Yoo Oromoon irreechi ga'u koronaan kun ol ka'a. Wanni kun karoor kee jirti. Karoor Oromoo Finfinnee seenuu dhoowwaa kee jirti. Sodaan jiru uummanni Oromoo yoo Finfinnee dhufe nurra fincila. Nurratti addunyaatti fincilee addunyaa beeksifata. Even beeta mangistii yoo dhufuu danda'a inni sodaatu. Kana jala murii fudhatu. Kanaaf jecha Oromoon kamiyyuu lakkoofsaan nama 500 nama muraasaan akka dhaqu komaandii poostii waraana biyyaa federaal poolis uummata tikaa kanaan dura wanni godhamee Finfinnee keessa gaafa Oromoon seenu sekiuritaayisd ta'eetu lakkoofamtee baajiinsii kennameetu kanaan seenta. Irreecha miti kuni irreechi banaa yoo barbaachisaa ta'e cufuudha qabu malee ummata irraa dhorku sababa finciluu danda'a. Mirga isaati barbara wayyaanee waan fedhe haasa'ee sirbeetu gara bara Oromoo nuu fedhe. Kana dhorkitee sodaa aanguuf jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forgeeta bahu. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jira. Biyyi kee yeroo jirtu. Okay. This is also a very important point. He's talking about Oromo Irrecha celebration in connection with people arriving in Addis Ababa and the the command post order by Abiy Ahmed to restrict people coming and because of this the security challenge and even the challenge for the deposing the government. So that's why the Abiy Ahmed used COVID-19 last year as an excuse to limit to allow very limited people, especially cadres, PP cadres, to celebrate Irrecha. And he is saying Irrecha cannot be celebrated in this way. Irrecha should be open, and if it's closed, it should be closed. But if it's allowed, it should be to the public to limit the number. It's not the government. But the government is using COVID-19 as an excuse even to limit the number or to cancel the Irrecha celebration this time too. So we are watching it. It could be the same because Abiy Ahmed, you don't want Oromos to come to capital city, have demonstration against him. That will expose him to international view. He will be rejected, but so he don't want that to happen. He will use whatever the structure he has to eliminate or to limit the arriving Irrecha celebrating people. So that's very damning. That's why he don't allow any protest, not only in Addis Ababa or Finfinne, but in other regions. He would
Several media reported the shooting, the beating of Oromos severely, including women, and torturing them so that they will not come out and demand justice. So we don't know how long this will work for him, but that is the situation, the general view. Waan gargaraa si qunnama turu. Ha si qunnamsuun keessaa man dhoowwatamu fa'aa akkuma reefu warri deeminatii kun fa'aan sordofu fa'aa akkamiin biyya baatee maaliin biyya baatu? Okay, advertisement again. It's time to help people customize and save with Liberty Mutual. See all the work being done by our experts, all from the safety of your car. Laal biyya keessaa gaafa ture konkolaataa fudhanii mindaanarraa fudhanii dhumarra immoo mana apartaamaanarraa fudhatan. Gaafa kana tole dhiisee deemee mana kireeffadhee galee koronaallee dhukkubsadhee Addis Ababaa yuunivarsiitii yaala. Rikomendeeshinii mootummaarraa fidadhu naan jedhan. World Bank Safety Net takka argadhee Gaadota sammaa kadhadheen dadhabe just recommend na godhii darbeera. World Bank Safety Net Oromiyaa Coordinating Office argadhee kadhadheen dadhabe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. So he's talking about his personal challenge in coordination with authorities who's putting pressure on him, not even to get job at the university and other organizations. Kana keessa yaalaa kan ture yuunivarsiitii biyya alaa kana barsiisummaadhaan onlaayinii barsiisuu eegalee booda scholarshipii argadhee biyya Ameerikaa Michigan State University tokko argadhee akka waaqii jedhee as dhufee jechuudha. Yeah, he's talking about getting scholarship in the United States. Carraan Oromoo PPK turtee yeroo baay'ee qondaalolaadha turtee barsiisa yuunivarsiitiiti. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qaba? Gaaffii maal qaba falmachuu? Qabsoo. Qabsoo yoo siin jedhu tokkoffaa hayyuunsaa hidhaadha. Qareeyyiinsaa ajjeefamuudhaan biyyaa baqachuudhaan maaliin yoo itti fufee akkuma jedhame yoo hin cabu. Gaaffii garuu sana hiika Oromoon falmataa jira. Nan beeka caasaa mootummaa keessattuu falmii guddaa jira nan beeka. Hin kaasu jedhee dhiise malee. Maaliif guyyaa guyyaan ajandaan gubbumaatti kennamu malee namni gaddaanyaa mari'annu kan jedhu jira. Dubbii kanaa walaa gama gamna jedhaa jiru keessoo dhaabaas keessoo mootummaa keessa kuman qaba. Baay'ee falmiitu jira. Diddaa baay'ee jira keessattis. Kan uummataa immoo diddaa gosa adda addaa jira. Garuu deebee Oromoon of ijaaree dammaqee dubbiin kun sirni godhamaa jiru kun sirna Oromoodhaaf ta'u kana jala muree baruu qaba. An keessa nama political science barateen nama maastersii PhD political science keessa jiraata. Siyaasa Itoophiyaa sirrii kan beeka. Hin deemsis Oromoodhaaf hin ta'u. Oromummaaf hin ta'u. Kaleessa hin taanee harree qalleerraa seennee molaallee harree ganneerrama an uummata irratti darbaa hin godhu jecha mana taa'aa tureera waan godhuu qabu immoo keessaanis godheera. Egaa namni hunduu dhimma Oromoo kana amma danda'e. Okay, he's saying that the current system, the current leadership, the Prosperity Party is not working, and it will not work for Oromo causes. So he is saying Oromos must unite, must get up and fight for their freedom. This thing is not working, and it will not work for the interest of Oromos. So he is advising Oromos to strengthen their unity, to wake up from their sleep and fight to remove this system, number one. He also saying there are also, in addition to public opposition for prosperity agenda, because this agenda is coming from Abiy Ahmed and Amara elites from the top. Those who are below that, the only thing they have is to carry out the order. If not,
they will face the same challenge Dr. Milkeessa is facing. So there is also opposition within the party, those who don't like this structure, this order coming from upper senior officials. So there is opposition, and he says this internal opposition plus the public, if they come together, they can bring change in Oromia. Uummanni Oromoo cichee falmachuudhuma qaba jedheen amanaa isin naa galatoomaa kanuman jedha. Ulfaa Dr. Milkeessa. That's it. So thank you, OMN, on this very explosive interview you have with Dr. Milkeessa. I think Dr. Milkeessa is now fortunate to get scholarship and reside in the United States. He will be an asset for U.S. Senate hearings. I think if they reach out for him, he will have more points to discuss. And other U.S. officials, Human Rights Watch, I think this guy has a depth knowledge of inside Abiy Ahmed administration and the future of Ethiopia, why we are facing all these arrests, why we are facing all these days of teenagers, open assassinations, why we are facing the removal of prisoners from jail and killing them in the forest, leaving them on the riverside or in a forest. So many criminal conducts, so many criminal activities, atrocities happening against Oromo women, Oromo senior citizens. I reported about this also. Legal system is broken. Order is coming from Abiy Ahmed. So we don't expect justice in that country. The justice is in our hand. Oromos should wake up, do whatever they can, stand with all or other political figures against this government, join the army instead of dying in the hands of Prosperity Party, and we have to challenge the upper hand the Amaras have in this political system or under Abiy Ahmed administration. If not, Ethiopia is heading into very dangerous dictatorship, very dangerous, very dangerous. So it's up to Ethiopians to come together and correct this very dangerous move or unitary system in that country. Thank you, OMN. Thank you, Dr. Milkeessa again. Please, international organizations, translate this video and have this man to give you further detail about Ethiopia, about so many human rights violations under Abiy Ahmed. Thank you, concerned citizens media listeners. I know it's long, but it's up to you. You can listen the whole interview, or you can just choose wherever you want to listen. But I want to keep it for a record, very essential interview, very damning, explosive interview. Thank you again. I will be back with other news and comments. So long, everyone, and be safe.